Hello my dear viewers, today I discuss square root numerical problem. A man plants his orchard with 5625 trees and arranges them so that there are as many rows as there are trees in each row. How many rows are there? That is, একটি ফলের বাগানে 5625টি ফলের গাছ আছে। যতগুলি সারিতে ফলের গাছ আছে প্রতি সারিতে ততগুলি ফলের গাছ আছে। তাহলে প্রতি সারিতে কটি ফলের গাছ আছে? সলিউশন: লেট নাম্বার অফ রোজ ইকুয়াল p, নাম্বার অফ ট্রিজ ইকুয়াল p, and total number of trees planted equal p into p equal p square. Given p square equal 5625 or p equal LCM of 5625, that means square root of 5 into 5 into 5 into 5 into 3 into 3, or p equal 5 into 5 into 3, or p equal 75. 75, that means 5 into 5 into 3. Answer: the number of rows equal 75.